ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ లైక్ ద వ్లాగ్స్. మీకు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అన్ని ప్రెస్ చేసినా ఎప్పుడు రీచ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఇది ఎలక్ట్రికల్ హవర్బోర్డ్ అన్నమాట. మా డాడీ ఇది నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. ఇది ఓపెన్ చేసి ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. లెట్స్ గో. దీని కాస్ట్ మామూలు టైం అప్పుడైతే అండి $180. ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ గివింగ్ డీల్లో తీసుకున్నాం $110. ఇది ఫస్ట్ ఆలోచించాం పాప ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదా లేదా అని. బట్ తనకైతే చాలా నచ్చింది, చాలా బాగా చేస్తుంది. మాకు కూడా హ్యాపీ అనిపించింది తీసుకున్నందుకు, వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యిందని. ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. అమెరికాలోని చాలామంది పిల్లలు దీన్ని లైక్ చేస్తారు. చూడ్డానికైతే చాలా బాగుంది. వెయిట్ ఉన్నట్టు అనిపించింది, తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది. మా పెద్ద పాప కన్నా మా చిన్న పాప ఇది చాలా రోజులు బట్టి అడుగుతుంది, తనకి ఇష్టం ఇదంటే. బట్ ఏంటంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ దాకా వెయిట్ చేసాం, ఏమైనా డీల్స్ ఉంటాయి కదా అని. ఒకవేళ తను హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే మార్చేద్దాం అనుకున్నాం, బట్ చాలా బాగా చేస్తుంది తను. ప్లగ్ ఇలా ఉంటుంది, అందుకే ఇవి మన ఇండియాలో యూజ్ చేయడానికి అవ్వదు. అది కావాలంటే మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ప్లగ్. అదిని ఛార్జింగ్ ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఉంటుందన్నమాట పిన్. And then over here it shows when it's red. If it has low battery, it shows it. ఇది స్టార్ట్ బటన్ నొక్కగానే ఇలా లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి, అలాగే చెప్తుంది కూడా, వాయిస్ ఓవర్ వస్తుంది, భలే ఉంటుంది. దీనికి బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకొని మనం మ్యూజిక్ కూడా ప్లే చేసుకోవచ్చు. మాకు ఇది చాలా నచ్చిందండి. అంటే చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి, సింగిల్ కలర్స్ వచ్చినవి ఉంటాయి, బట్ ఇదేంటంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ వచ్చి చాలా బాగుంది చూడడానికి. ఇప్పుడు ఇందులో మ్యూజిక్ పెట్టి చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో.